హలో అండి, అందరికీ నమస్కారం. మొన్న నేను వీడియోలో నా డ్రోన్ ఎవరైనా కొనాలనుకుంటే నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేయమని చెప్పాను కదా. చాలామంది అయితే మెసేజ్ చేస్తాను, డ్రోన్ ఎలా ఉంది, డ్రోన్ వీడియోలు పంపు, డ్రోన్ ఫొటోస్ పంపు, అండ్ డ్రోన్ గురించి చెప్పు, ఏ డ్రోన్ అవన్నీ చెప్పమంటున్నారు. సో ఈ వీడియోలో నేనైతే నా డ్రోన్ గురించి క్లారిటీగా చెప్తాను, చూడండి లాస్ట్ వరకు వీడియో. సో ఇదే మన డ్రోన్, ఇది వచ్చి డీజే మావిక్ మినీ ఫస్ట్ వర్షన్. ఇది చూడండి, లైట్ వెయిట్ 249 grams. సో దీనికి ఒక కంట్రోలర్ ఉంది. ఉంది ఇది. అండ్ దీనికి ఎక్స్ట్రా బ్యాటరీస్ ఏం లేవు, ఒక బ్యాటరీనే ఉంటుంది. అండ్ దీనికి ఇది వచ్చి ఛార్జింగ్ కేబుల్. అండ్ మనకి కొన్ని ఇస్తారు, నేను దీంట్లో పెట్టుకున్నాను, నా దగ్గర సపరేట్ బ్యాగ్ ఏం లేదు అందుకే. సో ఈ రెక్కలు ఇస్తారు, అండ్ ఇది ఇస్తారు మనం ఐఫోన్కి. ఇది వచ్చి ఐఫోన్ పెట్టుకోవచ్చు, సి టైప్ కూడా ఇస్తారు. సో ఇంకా ఈ రెక్కలు కూడా 2 సెట్లు ఇస్తారు అంతే. సో నా డ్రోన్ వచ్చి ఇలాంటి బాక్సులు అయితే నేను స్టోర్ చేస్తాను. సో నా దగ్గర బ్యాగ్ ఏం లేదు కదా, ఆ బ్యాగ్ కొనాలంటే 5,000 10,000 పెట్టాలి. అందుకే నేను 2 years నుంచి యూజ్ చేస్తాను ఇలాంటి బాక్సులోనే. నా డ్రోన్కి అయితే ఏం కాలేదు. ఇప్పుడైతే మీకు డ్రోన్ ఎగరేసి చూపిస్తాను. సో ఇప్పుడైతే నా డ్రోన్ అయితే ఎగరేస్తాను, చూడండి, చూపి ఇప్పుడు. సో ఈ డ్రోన్ వచ్చి 15 meters వెళ్తుంది ఇండియన్ లా ప్రకారం. మీరు కావాలంటే ఇంకా హైట్కి కూడా పంపించుకోవాలంటే ప్లేస్టోర్లో రెయిన్బో అనే యాప్ ఉంటుంది, అది ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మీరు ఇంకా 200 meters పైకి కూడా పంపించుకోవచ్చు. సో ప్రజెంట్ అయితే నేను డీజే అఫీషియల్ యాప్ నుంచి ఫ్లై చేస్తాను. చూడండి, డ్రోన్ అక్కడ ఉంది. మ్యాక్సిమం ఆల్టిట్యూడ్ రీచ్ అని చూపిస్తుంది చూడండి. సో 15 meters అంటే అంత హైట్ ఉంటుంది. సో మనం కావాలంటే ఇంకా హైట్ ఎగరేయాలంటే అక్కడ పైన ఉంటుంది కదా, ఎంత పైన ఉంటో ఆడికి వెళ్ళి మనం ఎగరేయాలి. లేకపోతే ఇంకా రెయిన్బో యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని అది కొనాలి, మనం సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవాలి. అప్పుడు 100 meters 200 meters చాలా పైకి వెళ్తుంది. ఈ డ్రోన్ మ్యాక్సిమం క్వాలిటీ వచ్చి 2.7K 24 frames. మనం 1080 పెట్టుకుంటే 60 frames దాకా 50 frames దాకా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడైతే నేను ఈ డ్రోన్ని ఫ్లై చేస్తాను. నేను 2.7Kలో రికార్డ్ చేస్తాను. ఇంకా ఈ డ్రోన్ గురించి మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే యూట్యూబ్లో చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి, డీజే మావిక్ మినీ అని సెర్చ్ చేయండి, చాలా వీడియోస్ అయితే వస్తాయి. ఇప్పుడైతే నా డ్రోన్ ప్రజెంట్ వీడియో క్వాలిటీ అయితే మీకు చూపిస్తాను, ఈ వీడియోలో నేను యాడ్ చేస్తాను తర్వాత. చూడు, మన డ్రోన్ అయితే ఆడుంది. హైట్ అయితే 15 meters పోతుంది. లాంగ్ అయితే ఎంత దూరమైన వెళ్తుంది, సిగ్నల్ ఉన్నంత వరకు ఎంత దూరమైన వెళ్తుంది. సిగ్నల్ కట్ అయితే మళ్ళీ మనం రిటర్న్ టు హోమ్ కట్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది ఏడికి. సో ఈ డ్రోన్ ఫుటేజ్ 2.7Kలో రికార్డ్ చేస్తున్నప్పటికీ నేనైతే ఫోన్లో మొబైల్ ఎడిటింగ్ చేస్తాను కదా, అండ్ లో బిట్ రేట్తో నేనైతే వీడియో ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాను. అందుకే కొంచెం వీడియో అయితే క్వాలిటీ అయితే తగ్గుతుంది. మీరు కావాలంటే ఫోటోషాప్లో అయితే మీరు ఎడిట్ చేయొచ్చు ల్యాప్టాప్లో, అండ్ కలర్ గ్రేడింగ్ చేస్తే ఇంకా అద్భుతంగా వస్తాయి వీడియో ఫుటేజ్. అండ్ కలర్ గ్రేడింగ్ చేస్తే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. సో నా దగ్గర మొబైల్ ఉంది కదా, అందుకే నేను మొబైల్ అయితే ఎడిటింగ్ చేస్తాను. ఎందుకంటే ట్రావెలింగ్ చేసేటప్పుడు మనం హై ఎంబీతో వీడియో అప్లోడ్ చేస్తే చాలా టైం పడుతుంది. అందుకే నేనైతే లో బిట్తో నేనైతే ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాను వీడియోని. డ్రోన్ కండిషన్ అయితే చాలా బాగుంటుందండి. నేనైతే సర్వీస్ కూడా చేయించాను 2-3 సార్లు, అండ్ చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఒకసారి చూడండి,
వీడియోస్ చూడండి, మీకు మొత్తం చూపించాను. నేను ఏం దాచిపెట్టలేదు, ఆ క్రాక్ కూడా చూపించాను చూడండి. మీకు నచ్చితే మెసేజ్ చేయండి ఇన్స్టాగ్రామ్లో, నరేన్ తెలుగు ట్రావెలర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి వచ్చి. చూడండి 300 మీటర్స్ వెళ్తుంది. ఇక్కడ కనిపిస్తుందా బ్రో? 400 మీటర్స్, చాలా దూరం వెళ్తుంది ఈ డ్రోన్ అయితే. చూపి ఇప్పుడు 500 మీటర్స్ కూడా వెళ్తుంది. మళ్ళీ అంత దూరం ఎగరేస్తే మనకి కొంచెం డేంజర్, వెనక్కి పంపించేస్తున్నాను నేను. ల్యాండింగ్ చూసారు కదా. అండ్ ఈ డ్రోన్కి ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది. ప్రాబ్లం కాదు అది, ఇక్కడ లైట్ క్రాక్ వచ్చింది అంతే. అది కూడా ఫెవిస్టిక్తో అతికిచ్చేస్తున్నారు అంతా. ఇంకంతా బాగుంది చూడండి, మొత్తం బాగుంది. ఇది ఒక్కటే చిన్న డ్యామేజ్, లైట్గా క్రాక్ ఉంది చూడండి. డ్రోన్ కూడా మొత్తం క్లీన్గా ఉంది, మట్టి లేదు, ఏం లేదు. చాలా నీట్గా చేసుకున్నాను నేనైతే ఈ డ్రోన్ని. మెయింటెనెన్స్. సో ఇదండి ఈ డ్రోన్ యొక్క ఓవర్ వ్యూ. మీకు కావాలంటే నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేయండి. ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి వచ్చి నరేన్ తెలుగు ట్రావెలర్. నేనైతే 30,000కి అయితే సెల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో మీరు మెసేజ్ చేయండి. అండ్ ఒకసారి డ్రోన్ తీసేసుకున్న తర్వాత నాకు సంబంధం లేదండి, ఎందుకంటే దీనికి వారంటీ లేదు, గ్యారంటీ లేదు. మీరు చూసారు కదా, డ్రోన్ అయితే చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. అండ్ మీరు తీసుకునే ముందు కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సో ఇదండి ఓవర్ వ్యూ మొత్తం. అండ్ నేను లాస్ట్లో కూడా డ్రోన్ ఫుటేజ్ అయితే యాడ్ చేస్తాను చూడండి, నీట్గా చాలా బాగుంటాయి.